I'm sitting at night, watching TV, sitting in my sofa. There is a reclame of potato chips, and off I go, see if I have some in my kitchen. There is a reclame of Coca-Cola, and off I go. There's a reclame of Camel cigarettes, here he goes. Yeah? So whatever comes across these senses, they're pulling me in that and that and that and that and that, and that direction. And I'm in that vehicle being tossed around by those senses. Так, например, я сижу вечером на своем удобном диване, смотрю телевизор, и тут реклама чипсов. И мои чувства сразу говорят: о, а если у меня дома эти чипсы, надо пойти проверить. И я бегу уже за чипсами. Тут реклама Кока-Колы, я уже бегу за Кока-Колой. Потом реклама сигареты, я уже бегу за сигаретами. И так наши чувства, они просто раздирают это тело, управляют им, а мы сидим внутри и не можем ничего сделать. Pratьяхара, that step number 5 in yoga, shut off all those sense perceptions. Be still and go inside. Because that's what we are about to come to know, our true inner self. The control of this machine. I want to connect with who I really am. I want to know, I want to experience that being. Who am I truly? And in order, because that self is sitting inside there, I have to disconnect all the external influences, keep them calm, and then I will be able to come to know who I really am. Итак, Пратьяхара, 5-я ступень, она как раз-таки отсоединяет наши чувства от внешнего влияния, потому что для того, чтобы постичь нашу истинную внутреннюю природу, духовную, нам нужно направить всю энергию, все свои чувства вовнутрь. И 5-я ступень как раз помогает нам забрать их из внешней среды и перевести вовнутрь себя. So, like, where's the switch? Yeah? Switch of the eyes, switch of the ears, switch of the nose. Whatever comes there, yes, I'm noticing it, but it doesn't matter right now. И это как выключатель. Можно выключить свет, а можно выключить видение, слух. Мы видим, мы замечаем все эти внешние объекты, но мы не отвлекаемся на них. And now, the next step, Dharana. Dhara means to hold. So, I have shut off the external sensation, the external perception, and now I'm going inside. I'm concentrating on something internal. That can be a sound, a quiet sound, because I can speak to myself internally, produce a sound internally, or an image, yeah, a yantra, mandala, something, yeah, that is given maybe by the teacher, by somebody who recommends here this dharana. Hold this, hold on to this, because the mind wants to be active. Yeah, so it is not possible to shut off the mind. The mind is going 24/7. I'm sorry, I'm going Следующая ступень — это Дхарана. Это когда мы уже отключили чувства от внешнего мира, и теперь мы направляемся внутрь себя. Нужно теперь чувства свои направить на внутреннюю либо тишину, либо внутренний звук, который можно создавать, либо это может быть какая-то янтра, мандала, или учитель может давать специальную дхарану, на которой человек может внутри концентрироваться. Yeah, it is futile to think. Sometimes it is said meditation is shutting down the mind.
Let's stop thinking. Forget it. Yeah? Those who are really practicing meditation, they know it is not possible. You cannot stop the mind from thinking. You can only give it. You can give the mind a utile thought. Yeah? And then hold on to that. And when your mind makes friends with this given object of concentration, then it will even pull you positively forward. But you will not be able to stop the mind. Полностью остановить ум невозможно. Он работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И если люди, которые практикуют действительно медитацию, не могут сказать, что отключить ум и ни о чем не думать просто невозможно. Поэтому чаще всего дают вот такой какой-то объект, дхарану, на котором ум можно сосредоточить. То есть ум не будет уже отвлекаться на другие вещи, но будет сосредоточен на том объекте, который мы сами ему дали, на положительном объекте. И если ум наш подружится с этим объектом нашей медитации, тогда уже будут произрастать положительные, мы увидим положительные сдвиги. And the next step, number 7, dhyana, meditation. So there, the mind remains steadily focused on that spiritual thought or divine thought. Yeah. So we have given the mind first something more related to this world, to learn to concentrate and hold on to some thought. And here in dhyana, meditation, there now the mind is able to hold on to the goal, to a mantra, for instance, and stay calmly on this in meditation. Very subtle the difference, but there will be another subtle difference to step number 8 then too. Следующая, седьмая ступень, это дхьяна, это уже медитация. На предыдущей ступени мы уму давали для концентрации объект, более связанный с этим материальным миром. На этой ступени, на седьмой, мы уже уму даем более духовный, более такой тонкий объект для медитации. Это может быть мантра или какой-нибудь другой духовный образ. Разница как бы не сильно большая, но вот именно разница в том, что сначала ум был больше привязан к материальному объекту, а теперь мы его переводим на ступень, где он может связаться с более духовными вещами. And being experienced and firm in this meditation, then without making an effort, step number 8 will come automatically, which is Samadhi. Step number 8, the difference to meditation, dhyana, is dhyana, the practitioner, the yogi, still makes an effort to enter this state of meditation, and when he withdraws this effort, he will be back in his mundane environment. Samadhi is the other way. He has practiced this meditation so intensely that it becomes automatic, that he will be established on the other side, that he was by effort endeavoring to enter. Now he remains in that and has to make an effort to come back to this mundane. Withdrawing this effort, he will be back on the spiritual side, on the divine side, absorbed in his own true self. Completely withdrawn from this mundane material world. So dhyana is still an effort to go to that side. Withdrawn that effort, release that effort, he will come back here.
but now he is on the other side, on the eternal spiritual side, and he would have to make an effort to wake up, so to say, to interact here. Withdrawn this effort, he would be back in this spiritual reality. И следующая ступень самадхи это та же медитация, но она отличается от предыдущей тем, что человек в нее входит уже спонтанно, без каких-либо усилий. Если на предыдущей ступени человек находился в медитации, внутри себя медитировал на духовное, но ему приходилось делать усилия, чтобы оставаться в этой медитации. И как только он попускал эти усилия, его опять затягивал обратно материальный мир. А теперь на стадии самадхи он неосознанно находится в этом состоянии медитации, и ему, чтобы выйти из этого состояния, нужно прикладывать усилия. То есть на предыдущей ступени он прикладывал усилия, чтобы оставаться в медитации, а на следующей ступени самадхи он находится всегда в самадхи, но ему нужно усилие, чтобы выйти из самадхи. So you see, very systematically built this staircase, starting from very basic. One of the niyamas is sautsam, cleanliness. So to learn how to take your bath, external cleanliness, how to keep pure sound thoughts, internal cleanliness. So from that such basic principles, starting ahimsa, the first of the yamas, the very first of the first step, ahimsa. Without nothing of the following will be possible. Ahimsa is violence. So restrain, abstain from any violence. That's the first of the first step. Итак, мы можем проследить, какая длинная ступень, какой длинный путь от первой ступени до последней, и все начинается с таких простых основ, определенных принципов. Допустим, просто следить за своей чистотой, описывается, как нужно мыться, что нужно принимать душ, омовение. Потом принцип, это внешний принцип чистоты, также есть внутренний принцип чистоты, как свои мысли, свой ум держать в чистоте. Потом, допустим, ахимса, принцип ненасилия. Если мы не совладали с этим принципом, если мы не можем его практиковать, то дальнейшее продвижение по этой лестнице аштанга-йоги будет просто невозможным. То есть на этих простых, казалось бы, повседневных принципах основывается все дальнейшее движение на нашем пути. And violence does not only mean when you don't like your neighbor, you hit him with a club on the head. It also means not using harsh words, to insult somebody, or to not help somebody in need, in danger. That's kind of negative violence. If I see somebody who needs assistance, help, and I don't do it, it's also considered violence. И ненасилие это не просто, когда мы ударили соседа, который нам не нравится, битой по голове. Насилие может заключаться также в грубых словах, которые мы произносим, или, допустим, в нашем бездействии. Если мы видим человека, который нуждается в нашей помощи, и мы не оказываем ему эту помощь, то мы совершаем насилие по отношению к нему. So the very first building block, then follow satyam, to tell the truth. To tell the truth, nothing but the truth. But only if the truth, or even the truth, should not be spoken unpleasantly to hurt somebody.
Также один из принципов, который должен следоваться на второй ступени из того, что мы должны делать, это говорить правду. И причем эта правда, она должна высказываться в приятных для человека выражениях, словах. Мы не должны говорить правду, которая принесет горечь или оскорбление человеку. And don't speak the untruth just because it's so nice to hear, it's pleasant for somebody. И нельзя говорить ложь, какую-то неправду просто для того, чтобы кого-то удовлетворить, кому-то сделать приятное. And the Vedas say that a person who observes this principle of satyam, of speaking the truth and nothing but the truth, for 12 years without fail, he will have the Vak Siddhi. Vak meaning the word, Siddhi, the power. So whatever he says will come to pass. И в Ведах сказано, что человек И в Ведах сказано, что человек, который на протяжении 12 лет будет соблюдать этот обет правдивости, то есть будет все время говорить правду, он обретет бхак-сидхи. Сидхи — это способности, а бхак — это слово. То есть все, что он будет произносить, будет превращаться в реальность, будет происходить в жизни. Yeah. And then in little short abbreviated Asteya, the third of those yamas, means not stealing, not taking what belongs to somebody else. Brahmacharya, usually strictly translated celibacy, but at least to restrain the sexual energy and let those transform into spiritual higher energy. Есть еще другие такие правила ямы. Допустим, нельзя воровать или брамачарья. Ну, брамачарья чаще всего переводится как целибат, но в принципе это также означает воздержание сексуальной энергии. Просто в какой-то степени воздержания. И перевод этой сексуальной энергии в духовное русло. But it is certainly true that the great spiritual personalities that have gone into history, they have all observed brahmacharya lifelong. Ну, мы можем видеть, что многие такие личности, о которых мы сейчас слышим, и из древности, которые вошли в историю, такие святые люди, они все практиковали брамачарью. It gives an incredible power, clarity of mind, intelligence, irradiates such a big, a strong force and attraction, the celibacy. So it is very beneficial to observe. И так целибат, он дает большие возможности, он очищает ум, разум, помогает высвободить какие-то внутренние потенциалы, силы и может быть очень благоприятным. Okay, I think I'm not at the end of it, but there is so much technical information. It would overburden you right now, so let me stop here. If anybody has a question, then I may try to respond. Мы еще, конечно, всю тему не покрыли, но в этой теме очень много технических, таких теоретических моментов. Просто можно вас перегрузить всеми этими терминами.
И, в принципе, времени уже не так много осталось, поэтому сейчас можно задать вопросы. Можно? А вот это последняя стадия, когда уровень медитации, и очень трудно из нее выйти, ситхи. А какая еще выше ступень есть? Уже человек в постоянной медитации находится, чтобы выйти, ему надо приложить очень большое усилие. А какая еще дальше ступень? So you have described this last level when the person stays in Samadhi and he is always meditating. Is there Or something, or she, is there something above that? Yes, certainly is, because ultimately that still happens in this body, in this world. Although the yogi in Samadhi, with his consciousness, is no longer in this body, but he's still connected to it, and making an effort he can come back here. The next step would be that connection being cut and gone forever into the spiritual realm. Вот эта последняя ступень самадхи, она, в принципе, еще не полностью совершенна, потому что человек, который находится в этой самадхи, хоть он своим сознанием находится в духовном мире, в каком-то высшем состоянии, он не находится в этом теле, но все равно есть вот эта ниточка, эта связь между его сознанием и этим телом. И следующая, последняя, так сказать, ступень — это отрезать, перерезать эту ниточку, чтобы человек уже не имел связи с этим материальным телом, а полностью пребывал в духовном мире, в духовном состоянии. Is it a death? Is it death? Well, we would call it death, yes, because that's the term for disconnecting the soul from this mortal body. And this yogi in Samadhi, he may choose the moment when he leaves. Normally people are not in that position to choose. It will just happen by karma, by supreme law. But such a yogi, he will choose the moment when to cut this connection and leave the body. В принципе, это можно назвать смертью, потому что мы на это смотрим как на смерть, когда перерезается эта связь между телом и душой. Но на самом деле для йога это кое-что другое, потому что обычный человек, он не выбирает момент, когда ему покинуть тело, а когда нет. Это просто происходит по карме, по судьбе. А йог, он сам решает, когда он захочет покинуть тело или он еще хочет остаться на этой земле. То есть он сам вправе решать, когда ему перерезать эту ниточку. One important difference is there. When the yogi cuts this connection, as he was already in samadhi in the spiritual realm, he will, by cutting this connection, enter the spiritual realm. If I die and leave this body, I will still be encased in my subtle astral body and enter another gross material body. This yogi doesn't. He enters the spiritual realm, never to come back into, or by his choice he may, but usually not, to come back into any further material body, which is a normal cycle when the soul, that's the rule, general rule, the soul inside of the subtle body, composed of mind, intelligence, the ego, so all our software and the ROM, so to say, so the internal memories, that with the desires and ambitions, that all leaves the body because that doesn't serve anymore to realize I have achieved through life. We are developing subtly. Our intelligence develops, our desires, our ambitions, all that changes during our lifetime. We're learning, we're making changes to ourselves. We know we are progressing in one or the other direction.
And when I have risen with my consciousness, when I've developed my consciousness on such a high level, it doesn't match this body anymore. I will leave that body and achieve that higher material body. Or I have developed my consciousness downwards, yeah, accepted, adopted animalistic propensities, and I have gone below the level of the consciousness of this body, so I will get a new one, more befitting to my new level of lower consciousness. Разница между таким йогом и обычным человеком заключается в том, что поскольку этот йог уже в своем сознании пребывает в духовном мире, после того, как он перерезает эту ниточку, прерывает связи с материальным телом, он попадает сразу, он просто продолжает свое существование в духовном мире. Но если обычный человек, как я, умирает, то он 100% не обязательно попадает в духовный мир. Он и все еще душа этого человека находится в тонкой оболочке тонкого тела и потом воплощается в новом грубом теле. Если мы меняем свои тела, во-первых, потому что они уже свое отработали и больше не функциональны для нас, и в процессе нашей жизни в этом теле мы меняем свое сознание. Если мы свое сознание возвышаем, то нам потом уже необходимо обязательно поменять тело на более подходящее нашему уровню сознания. И если мы растем вверх, то мы потом получаем тело более возвышенное. Но если мы деградируем в процессе жизни, то мы также получаем новое тело, которое будет подходить нашему новому уровню сознания, более низкому. И тело также будет более низкого уровня. Тонкое тело сопровождает всегда душу. The subtle body also always travels with the soul. Yes. As long as the soul is in this mundane world, as long as the soul is still maintains this subtle body, which means, yeah, as I said, the subtle body is the composition of our ambitions, of our desires, of our experiences. As long as I still identify as a member of this mundane world, of this mundane consciousness, the soul will be encased. And the practice of yoga also aims at dissolving this subtle body. The mind, the false ego, I'm not this, that. I'm a spiritual soul. I'm not at all any of this. Not even my thoughts, my desires. I'm nothing of that. I have nothing to do with it. I'm a spiritual being. Yeah? So that all aims at the dissolution. And then when the yogi cuts, he doesn't have any of those desires here related to this world anymore. And that's what liberating him. But as long as I have the slightest desire still to realize here in this world, I will be still enclosed in that subtle body. Да, душа пока путешествует по этому материальному миру, она всегда сопровождается тонким телом. Тонкое тело, оно как раз состоит вот из нашего ложного эго, из наших амбиций, желаний, которые связаны с этим материальным телом. Поэтому пока у нас есть связь, пока есть эти желания и связь с этим материальным миром, то до тех пор вот будет все время будем находиться в этом тонком теле и потом, соответственно, обретать грубые тела. Но вот эти вот йоги, которые покидают, как бы получают освобождение, покидают тело по своей воле, они уже не имеют этой связи с тонким телом. Если пока вот йог не освободился от всех желаний, которые могут его связать с этим материальным миром, он не может оставить тело. Потому что если хоть какое-то желание или какое-то чувство к этому миру еще есть, то он тогда здесь остается. Но как только все его желания растворяются, то и растворяется связь с этим тонким телом, и тогда он автоматически уже просто покидает этот мир, с которым он абсолютно уже не связан. There are people remembering
either remembering previous lifetimes, or they're at the age of 7 they're composing, they're playing piano like somebody who would have to learn for 20 years to get to that. Yeah? Or they're feeling naturally attracted to this and that and become an expert at an early age. Yeah, because they brought it. It was all in that ram or ram that they brought with themselves into that new birth. They took that birth to continue. They were so obsessed with that practice in one lifetime, doesn't have to be immediately previous, but they were so obsessed that they were given the chance and continue there. Some, they are expert in yoga. You would not imagine how is that possible. Well, they've done it before. They don't remember. Yeah? But there is a continuation. It's there. So you're bringing these memories, although you don't remember it directly, but it is still there. That fund of knowledge and subtraction is still there. Поэтому есть люди, которые помнят свои предыдущие воплощения, прошлые жизни. Есть дети в возрасте 7 лет, которые могут играть на фортепиано так, как будто бы они закончили консерваторию. Потому что мы переносим эти знания, эти какие-то чувства, эмоции в нашем тонком теле. И мы можем не помнить напрямую, чем мы занимались в прошлой жизни, но мы можем переносить эти знания и умения в нашем тонком теле. Если мы видим какого-то эксперта йоги, который потрясающе знает свое дело, мы можем удивляться, но как это возможно достичь такого уровня? Очень просто, потому что это не первая его жизнь, и он не первую жизнь практикует это дело. Or two people meet each other and they're so attracted to each other, they know each other, yeah? But from when? We have never met, like soulmate, they sometimes call it. Yeah? Well, they may have lived together before. Yeah? And Providence has brought them together again because they wanted to. They wanted to be together, even though they both died, or the one has died, and so on. They have come together again, and they are not directly recognizing, but they're feeling an inner connection there that must have been before. Или, допустим, встречаются двое людей, мужчина и женщина, и они просто влюбляются в друг друга. Они чувствуют эту какую-то очень глубокую связь, как будто бы они знают друг друга много лет, но на самом деле откуда, если они только недавно познакомились? Это все пришло с прошлой жизни. Значит, в прошлой жизни они были знакомы, и они хотели и в будущем быть вместе, и поэтому они узнали друг друга не внешне, не физически, а они узнали вот эту вот связь, которая между ними происходит. What happens very often that father and child, mother and child, they're so attached to each other. Father passes away and takes rebirth as the child of his previous child. И такое часто бывает, что mother and child are attached. Yeah, when the father passes away, he may take birth as a child of his former child. Может быть такое, что есть семья, и отец погиб, но он был так привязан к этой семье, что он может родиться как сын своего сына, получается. So it's all possible, and we see it in our environment. Yeah, we cannot explain it, but those are the explanations. Yeah, they brought it. They were so attached to an activity, so attached to a person that yes, their desire was fulfilled. Yeah, that doesn't always work out because times change, characters change, and so they maybe the time may be up, and suddenly they start fighting. So everything is there. So can all happen. Мы видим это
повседневной жизни, что случаются такие моменты, когда мы к чему-то привязаны, и мы встречаем таких людей, к которым мы привязаны. Это все исполнение наших желаний. Если мы в прошлой жизни хотели с кем-то быть вместе, и сейчас в этой жизни мы получили такую возможность, может быть, и не всегда это благополучно потом складывается, потому что времена меняются, и характер уже меняются, поэтому могут быть ссоры, но мы все равно это сами притянули, у нас было такое желание быть с этим или тем человеком. Yeah. And all that to elucidate a little bit, I'm not this body. Yeah? I'm just passing through a time in this body, but I have been in bodies before and I will be probably in a few more. Yeah? Until I am able to cut all this connection and return to my true spiritual world. И можно так проиллюстрировать, увидеть, как мы не есть это тело, как мы просто проживаем определенный промежуток времени, находясь сейчас в этом теле. Мы жили в телах до этого, будем еще несколько, возможно, жизней жить в других телах после этого тела, пока мы не порвем все связи, все материальные связи и не сможем вернуться в наше истинное духовное, в нашу истинную духовную среду существования. Ну, туда мы идем без тонкого тела. And there, to the spiritual world, we go without subtle body. Yes. То есть мы идем без Subtle body памяти. belongs to this material world. So that means that we go there without our memories. Right. We will not remember И куда about это- this and this и and куда that. это Oh, that has, огромный wait, объем that was прекрасной trip. информации девается? So where does this all our memories, all Накопленной this? мудрости, надеюсь. Надеюсь. So Where this settled body with all our memories, with all our knowledge and all information gathered there, where does it go? It just disappears. Where has your dream gone that you had last night? А куда делся ваш сон, который вам приснился ночью? Где ваш сон? Ну, я не знаю, где он, но он где-то есть. She doesn't know where it is, but it is somewhere. Probably we have bank information somewhere. It is certainly some kind of very subtle energy that just like there is energy in these lamps right now. When I switch it off, where does it go? Where probably it goes back to the source of that energy. It will circulate. So this energy, yeah, that is maintaining this whole universe, this vibration, that is manifested in this body, that is manifesting in my thoughts, manifesting in my dreams, and so it will all merge, so to say, yeah, this body with all the subtle elements in it, it will all merge back into this, become dust, or whatever you want to allegorically call it. Вот как со светом, допустим, когда мы выключим свет, куда он денется? Просто энергия это останется или пойдет обратно к источнику. Также есть вот эта энергия, которая поддерживает все создание, она просто трансформируется здесь, либо трансформируется в наше тело, либо в нашу энергию, либо в наши мысли, наши сны. И когда вот уже нет этих снов, этих мыслей, то это все возвращается к источнику, обратно вот трансформируется, чтобы эта энергия Тонкое снова... тело — это энергия, она, естественно, не исчезает. Да? So subtle body is an energy, it just being... Not only the subtle, this gross body is also an energy. Да, и не только тонкое тело это энергия, даже наше грубое тело это энергия. You know, some scientists have even come to the conclusion that it is all sound vibration. The Vedas say that for thousands and thousands of years, but the scientists now have discovered actually on the basis of it all is sound. Different vibrations, different frequencies of sound manifests in iron, gold, flesh, blood, color, sound, different sound vibrations. And
it is said that at the root of it all is something similar to all rests on this kind of, on this delta or whatever wavelength that is, that we try to imitate with the sound Om. The whole creation is based on that. And Lord Shiva, the destroyer, he coming with his drum, making a disturbing sound, and this whole sound vibration gets disturbed, this equal Om, and then suddenly, and everything falls apart, crumbles. That's the description. Yeah, but on the basis, it's all based on sound, and then the sound on different frequencies we perceive as stone, wood, iron, flesh, or whatever we have on these in the chemical chart. You know, these 50, how many we have? 100 and I'm not a chemist, but he who knows. Yeah, so it manifests in those different chemical elements. And then put together, they form something different, atoms, molecules, and so on and so on. So, but on the basis of it all, sound. Современные западные ученые уже пришли к выводу, что все творение, все, что нас окружает, оно состоит из звука. Из звука разной волны, длины и так далее. Вот, допустим, золото, железо, медь, это все состоит из звука, просто разного характера. И то, что мы пытаемся интерпретировать как Ом, это тот изначальный звук, на котором базируются все остальные звуки, которые потом превращаются либо в цвет, либо в форму, либо в структуру. И мы его просто, мы его не слышим, не ощущаем, но то, что нашим чувствам подвластно, это звук Ом. И Господь Шива, когда он разрушает Вселенную, он выходит со своим барабаном и создает такие звуки, которые приводят эту спокойную волну Ом, на которой зиждется вся Вселенная, все пространство, и он начинает ее колыхать, колебать, и тогда просто все приходит в расстройство и рушится. Вы сказали, что нужно обязательно шагать по ступенькам йоги. Яма, Нияма, асана, пранаяма, контроль, и только потом медитация. А то, что не пройдя по этим ступенькам, тогда медитация не так полезна, не так нужна. So you have told that a person should go through all the steps, first, second, and go on till he gets to meditation process. So without asanas, without pranayamas, it is impossible to meditate. No. It just will make a difference in the quality, but everybody can start engaging in meditation. Yeah, very simple meditation, sitting quietly or even standing quietly, and just withdrawing the attention from external and just listening to one's own breath, watching the own breath going in and out very calmly. It's already a meditation, very effective. Можно, конечно же, начинать просто с медитации. Это просто может сложнее будет так именно погрузиться в медитацию без предыдущих ступеней, но тем не менее можно пробовать практиковать. Можно начинать с каких-то очень простых медитаций, либо сидеть, либо даже можно стоять и просто спокойно ощущать движение своего дыхания. И это уже будет даже медитация, которая будет, если мы действительно ее прочувствуем, она уже может быть очень сильно эффективна для нас и нашего развития.